Đang lành lại máu đặc xích hơn nước, đó là một câu nói mà tôi không thấy là khôn ngoan. Hiểu điều này, tôi không có vấn đề với bất kỳ ai nghĩ về nó như vậy. Không phải lỗi của bạn nếu bạn gục ngã trong vòng tay bao bọc của cha mẹ khi kết thúc một ngày học khó khăn. Ôm ấp ở chỗ bà già, sách trong tay, gia đình xung quanh và đồ ăn nhẹ yêu thích được cung cấp có thể là món quà Giáng sinh lý tưởng của bạn. Có thể sẽ có một con gà tây giòn, nóng hổi cho bữa tối và đó cũng là món yêu thích của tôi. Có một người anh trai để tranh cãi về bóng đá, tranh giành một số cô gái và sau đó chơi bóng chày cùng nhau là những kỷ niệm mơ ước của bất kỳ ai. Mẹ đưa bạn đi ngủ, đọc truyện cho bạn nghe hoặc hát bài hát ru yêu thích của bạn là tất cả những lý do khiến bạn nghĩ đến máu càng dày hơn. Không phải tôi có vấn đề như tôi đã nói, mà là ghen tuông. Thật ghen tị với cách bạn cười khúc khích té nước từ những vũng nước vào người chị gái và chung tay xây ngôi nhà từ đống bùn trong mưa. Tôi ghen tị với việc hai bạn tụ tập uống cà phê và vẫn cười khúc khích khi mẹ bạn trông lo lắng như thế nào, sau đó, lôi bạn đến nhà, mặc quần áo quá mức cho cơ thể gầy của bạn và bắt bạn uống thứ gì đó để giữ ấm. Hứa sẽ trừng phạt bạn sau. Tôi vỡ òa khi tưởng tượng cảm giác đứng trên ban công, chờ đợi người bạn trở đi làm về, ánh lên vẻ háo hức muốn biết hôm nay họ có món ăn gì cho bạn. Ghen tị với anh không có nghĩa là anh ước gì ít hơn cho em, anh mong những cái ôm vẫn còn ấm áp như cũ. Một người như tôi, ghen tị với những món quà cuộc sống và sự ưu ái mà bạn đã được hưởng và có lẽ bạn không đủ biết ơn. Tên tôi là Halima, và đây là câu chuyện của tôi, bục bê tông phục hồi bằng thép và một kiệt tác kiến trúc có cảm giác như nó có thể sụp đổ dưới chân tôi bất cứ lúc nào kể từ bây giờ. Đôi chân gầy guộc của tôi, khẽ chao đảo dưới sức nặng của cơ thể. Cân nặng 60 kg và sống khá lành mạnh, khiến người ta tự hỏi làm thế nào mà điều đó lại có thể xảy ra. Điều mà đám đông đang cười tâu toét, vui vẻ mặc những chiếc áo phông có hình tôi và màu sắc trong bữa tiệc của tôi không hiểu là trái tim tôi nặng trĩu hơn và tôi không tin tưởng vào bất cứ điều gì để chịu đựng nó. Hôm nay được cho là một ngày hạnh phúc, chiếc kèn to lố bịch suýt đâm phải người mang nó, đội thanh niên nhảy với khẩu hiệu bạn chỉ sống một lần YOLO là một cảnh đáng xem, ông già ngồi dưới đất không kịp lấy sức nhưng cũng không muốn bỏ lỡ tốt nhất là nguồn cảm hứng. Lũ trẻ đồng thanh hét tên tôi, tất cả đều rất ngoạn mục. Đây là những điều cho tôi sức mạnh để không phụ sự nặng nề trong lòng. Vô số cư dân Sadika đã bất chấp mưa rào thiên hạ, đi bộ và bảo toàn năng lượng để nhiệt tình cổ vũ cho vị thống đốc được bầu của họ, là một phần của những gì tôi gọi là máu mủ đối với tôi. Vài tháng bận rộn cuối cùng cũng được đền đáp, tôi đã giành được chiếc ghế giám đốc điều hành một cách long trời lở đất. Hôm nay là lễ tuyên thệ của tôi và tôi rất xúc động, ít nhất là tôi đã ở đó cho đến khi cô ấy xuất hiện. Hôm nay lẽ ra là ngày hạnh phúc nhất của tôi. Đứng giữa đám đông, cao 5 phút, tóc vàng, đôi môi bóng hồng và quá nhiều phấn trên khuôn mặt tuổi 50, cô ấy cười tâu toét. Cô ấy nổi bật trong đám đông. Chiếc váy sa tanh tối màu dài đến đầu gối, áo choàng lớn và một cặp kính râm trong thời tiết buồn tẻ như thế này. Không có trang phục nào có màu sắc trong bữa tiệc của tôi để thể hiện sự ủng hộ, thậm chí không có tên của tôi trong bất kỳ trang phục nào thích để lộ một phần bầu ngực trong một chiếc váy khoét cổ thấp. Nó đun mật trong tôi thêm đắng nhưng dù sao tôi cũng mong đợi điều gì. Điển hình là mẹ của tôi. Tôi không gọi bà ấy như vậy, tôi chưa bao giờ có ai gọi như vậy khi lớn lên, vì tôi vừa mới biết hôm qua, xích bà ấy là mẹ ruột của tôi. Halima, 26 tuổi, là thống đốc và là nữ thống đốc đầu tiên trong lịch sử đất nước. Tôi lớn lên ở vùng ngoại ô địa phương Sadika dưới sự chăm sóc của bố tôi. Không phải máu mủ của anh ấy nhưng anh ấy chưa bao giờ đối xử với tôi thấp kém hơn. Anh ấy đã lỡ lời nói bâng quơ đầu tiên của tôi nhưng sau đó thì không bao giờ có bất cứ điều gì khác. Bố tôi đã nhận nuôi tôi từ trại trẻ mồ côi khi tôi mới 3 tuổi và đã yêu thương tôi như chính ông ấy kể từ đó. Anh ấy loay hoay với cái tã nhưng cuối cùng cũng ổn. Đôi khi anh ấy làm quá nóng bình sữa và tiếng thét của tôi vì bỏng sữa nóng khiến anh ấy bật khóc. Anh ấy đã ôm tôi một cách nồng nhiệt để trấn an. Mỗi khi tôi đi học về trong nước mắt sau khi bị trâu vì không tốt đến mức mẹ tôi phải vứt bỏ tôi ở cổng trại trẻ mồ côi khi tôi mới 2 tháng tuổi. Anh ấy đã xuất hiện trong các trận đấu bóng của tôi và nhận quà cho tôi vào mỗi dịp Giáng sinh. Tôi đã rơi nước mắt khi tôi 13 tuổi tôi xem được lịch sử máy tính của anh ấy. Anh đã trải qua những đêm mệt mỏi ở đó vì công việc. Chỉ để nhận ra rằng anh cần phải học cách cư xử với một cô gái mới lớn, cách đi kinh nguyệt hàng tháng, những thứ mà lẽ ra tôi phải nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ. Người phụ nữ đứng đó nói đúng, kết quả xét nghiệm DNA cho kết quả dương tính. Cô ấy đã tiếp cận tôi ngày hôm qua để hòa giải. Có lẽ đã nhìn thấy tôi ở đâu đó trên báo hoặc chương trình truyền hình quốc gia. Cô ấy đã nói chuyện. Healing, blood is thicker, sick, than water, is one saying I don't find as wise. Understand this, I have no problem with anyone who thinks of it as such. It's not your fault if you fall in the embrace of your parents at the end of a tough day in school. Cuddling at Granny's place,
book in hand, family around and favorite snacks in supply might be your ideal Christmas gift. There would be a sizzling hot, crispy turkey maybe for dinner, and that's my favorite too, having a brother to argue with over football. Fight over some girl and later play baseball together are anyone's kinda dream memories. A mother to tuck you to bed, read a story to you or sing your favorite lullaby are all reasons to make you think of blood as thicker. Not that I have a problem just like I said, but am jealous. I am jealous of the way you giggled, splashing water from the puddles at your sister and joined hands to build a house from chunks of mud in the rain. I am jealous of how you two converge for coffee and still giggle at how worried your mother had looked later. Flogging you to the house, overdressing your lean bodies and forced you to drink something to keep you warm, promising to punish you later. It breaks me to imagine how standing on the balcony felt, waiting on your folks to drive home from work, gleaming in anticipation, eager to know what snacks they had for you today. Being jealous of you doesn't mean I wish anything lesser for you, I hope the cuddles are still as warm. Someone like me envies these life gifts and favors you had enjoyed and probably you aren't grateful enough for. My name is Halima, and this is my story. The podium, steel reinstated concrete and an architectural masterpiece, feels like it might be collapsing under my feet any moment from now. My lean feet wobble lightly under the weight of my body. Weighing 60 kilograms and having lived quite a healthy life, makes one wonder how that is possible. What the grinning, cheerful crowd donning t-shirts with my picture and colors of my party don't understand is my heart is tones heavier, and I don't trust anything to bear its weight. Today is supposed to be a happy day. The ridiculous large trumpet almost crashing its bearer, the team of youths dancing with the knowledge of you only live once, YOLO, slogan are a worth sight. The old man seated on the ground unable to keep up with the energy but not wanting to miss out is inspiration at its best. The kids shouting my name in unison is all breathtaking. These are the things giving me the strength not to give in to the heaviness in my heart. The multitude of Satika residents who defied the heavenly outburst of showers, trekked and preserved the energy to enthusiastically cheer on their governor-elect, are part of what I refer to as blood to me. It has been a few hectic months that finally paid off. I won the gubernatorial seat with a landslide. Today is my swearing-in ceremony and am thrilled, at least I was until she showed up. Today was supposed to be my happiest day. Standing in the crowd, 5 foot tall, blonde, pink shaded lips and too much powder on a 50s face, she grins. She stands out in the crowd. The knee-length dark satin dress, huge cape and a pair of sunglasses in such dull weather. No outfit in my party colors to show support, not even my name in any of the outfits, preferring to expose part of breasts in a low neck cut dress. It boils the bile in me to more bitterness, but what did I expect anyway, typical of my mother. I don't call her so, I never had anyone to call that growing up, since I just found out yesterday, sick. She is my biological mother. Halima is a 26-year-old governor-to-be and the first woman governor in the country's history. I grew up in the local suburbs of Satika under the care of my dad. I am not his blood, but he never treated me any lesser. He missed my first blabber of words, but never anything else after. My dad adopted me from the orphanage while I was just 3 and has loved me as he would his own since. He fumbled with the diapers, but finally managed all right. He sometimes overheated the bottle and my shriek from hot milk burn broke him to tears. I times did bear the excess hot milk for his sake. He did embrace me warmly in reassurance, whenever I came home from school in tears, after being trolled for not being good enough that my mother had to dump me at the gate of an orphanage while I was 2 months old. He did show up for my ball games and got me a gift every Christmas since. I did break down to tears when at 13 I came across the history of his computer. Nights he had spent there exhausted from work, only to realize he needed to learn how to handle a teenage girl. How to go about monthly periods, things I would have used a mother's help. The woman standing there is right. The DNA test was positive. She did approach me yesterday to reconcile. Probably having seen me somewhere in the newspapers or national broadcasts, she had talked.